అరవిల్లు పాడ్కాస్ట్ శ్రోతలకి ప్రేక్షకులకి పునఃస్వాగతం. మరోసారి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు నాతో పాటు ఇద్దరు గెస్టులు ఉన్నారు. వాళ్ళని ముందుగా పరిచయం చేసి దాని తర్వాత వాళ్ళ చేత మాట్లాడిస్తాను. మొదటి గెస్ట్ వంశీ. తను నాకు ఐఐఎంలో క్లాస్మేట్ అండ్ హీ వర్క్ ఫర్ ఓవర్ 2 decades in the corporate world in finance function in senior leadership position. అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పొద్దన్నాడు. ఫర్దర్ డీటెయిల్స్. దెన్ రెండవ గెస్ట్ రామ్ కళ్యాణ్. సో అగైన్ హీఈస్ మై క్లాస్మేట్ కమ్ సీనియర్ in IIM Bangalore. So again, he has more than 2 decades of experience in IT function of financial institutions for a long time. And కదా కొద్దేళ్లుగా హీఈస్ రన్నింగ్ ఏ ఫిన్టెక్ కంపెనీ కాల్డ్ జమా వెల్త్. ఆ కంపెనీ గురించి ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పను, ఎందుకంటే హీ డింట్ పే మీ ఎనీథింగ్ టు డైవల్జ్ మోర్ డీటెయిల్స్ ప్రమోట్ ఇట్. కాబట్టి సో రామ్, నీతోనే మొదలు పెడదాం. 2000 ఈ టాపిక్ ఏంటంటే శ్రోతల కోసం చెబుతుంది. ఈ టాపిక్ ఏంటంటే ఈ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ ఆ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి మనం ఈ సంవత్సరంలో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నాలాంటి వాళ్ళకి, అలాగే వినేవాళ్ళలో మీలాంటి చాలా మందికి పనికొచ్చే విషయాలు దీని ద్వారా తెలుస్తాయని ఆశిస్తున్నాను. సో రామ్, నీతోనే మొదలు పెడుతున్నాను. ఒక ఇండివిజువల్ గా స్టాక్స్ లో కానీ, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కానీ, లేకపోతే మిగతా అసెట్స్ లో కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసే వ్యక్తులకి 2022 నేర్పిన గుణపాఠాలు ఏంటి? అందరికీ గ్రెగోరియన్ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. 2022లో చాలా పాఠాలు నేర్చుకున్నాం. ప్రతిరోజు పాఠాలు నేర్చుకుంటాం, కొన్ని గుణపాఠాలు కూడా అవుతాయి. 2022లో ఒకటి గమనించింది ఏమిటంటే, మనము క్రిప్టో బాగా ఊగిన ఇన్వెస్టర్లు కొంచెం కంగు తిన్నారు. వాళ్ళకి అర్థమైంది ఎప్పుడు ఒకటి పైకలా వెళ్ళిపోతూ ఉండదు, గురుత్వాకర్షణ శక్తి అనేది ఒకటి ఉంది అని చెప్పి కొంచెం బోధపడింది. ఒక ఇన్వెస్టర్కి కొంచెం అది బెటర్, మంచిది. ఇప్పుడు ఈ వచ్చే సంవత్సరంలో ఏం చేయాలి అంటే, సాధారణంగా నేను ఒక LSG అనే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ గురించి మాట్లాడుతుంటాను, లిక్విడిటీ, సేఫ్టీ అండ్ గ్రోత్ అని. సో ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్ పర్సనల్గా వాళ్ళ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ అంటే పర్సనల్ మ్యాటర్. సో మన ఆశయాలు ఏమిటి, మన ఉద్దేశాలు ఏమిటి, మన ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ఏమిటి, మన జీవన శైలి ఏమిటి, లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి, ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమిటి, దాన్ని బట్టి మనం ఈ LSG ఫ్రేమ్వర్క్లో మన దగ్గర ఉన్న ధనరాశిని ఇలా 3 కుండల్లో పెట్టుకోవచ్చు. సో ఒకటి లిక్విడిటీ, మీకు వచ్చే 6 నెలలు కానీ, ఏడాది కానీ, 2 ఏళ్ళు కానీ ఎంత కావాలి అంత సమకూర్చుకుని ఉంచుకోవడం బెటర్. అది బ్యాంక్ డిపాజిట్ అవ్వచ్చు, అంత ఎఫిషియెంట్ కాదు, లేకపోతే లిక్విడ్ ఫండ్స్ అవ్వచ్చు. రెండో బకెట్ వచ్చేసి సేఫ్టీ, అంటే మీకు వచ్చే ఫ్యూ ఇయర్స్లో 3 ఏళ్ళు, 2 ఏళ్ళు, 4 ఏళ్ళు, ఇప్పుడు మీ పిల్లవాడు కానీ, కూతురు కానీ వాళ్ళు చదువులకు వెళ్తున్నారంటే ఆబ్వియస్లీ అదొక పెద్ద టికెట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో అందుకని ఆ అమౌంట్ మీకు సేఫ్టీ బకెట్లో పెట్టుకోవాలి. దానివల్ల ఏంటంటే మీరు హ్యాపీగా నిద్రపోగలరు. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, దేని గురించి మనం టెన్షన్ పడకూడదు. మనకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్, స్లీప్ క్వాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే ఎంత సంపాదించినా ఈ కరోనాలో చూసాం, టుపుక్ మని పోయారు జనాలు. యంగ్ పీపుల్, అపరెంట్లీ ఫిట్ పీపుల్ కూడా టుపుక్ అంటున్నారు. సో మనం హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా ఉంటే వీల్ లివ్ ఎ హ్యాపీ లాంగ్ లైఫ్. సో రెండో కుండ అది. మూడో కుండ వచ్చేసి గ్రోత్. సో గ్రోత్లోని ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే, సరే సంవత్సరం మారింది కానీ దానివల్ల ఏమి సడన్గా కొత్త ఆకాశం ఏమి వచ్చేలేదు, కొత్త భూమి రంగు ఏమి మారలేదు. సో మనము కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ని మర్చిపోకుండాను ఇన్వెస్టింగ్లో గ్రోత్లోని కరెక్ట్ అలొకేషన్ పెట్టుకోవాలి. అందులో కూడా డైవర్సిఫికేషన్లు ఉంటాయి. డైరెక్ట్ ఈక్విటీ, గుడ్ స్టాక్స్ పెట్టుకోవచ్చు, కొన్ని ఇండెక్స్ ఫండ్స్ పెట్టుకోవచ్చు, కొన్ని వేరే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బ్రాడ్లీ ఈక్విటీ ఈజ్ వాట్ గివ్స్ అస్ గ్రోత్. ఎందుకంటే మనకందరికి తెలిసిన విషయమే,
20 ఏళ్ల క్రితం 100 రూపాయలకి ఎంత సరుకు దొరికేది, ఇప్పుడు ఎంత దొరుకుతుందో. సో ద్రవ్యోల్బణం అనేది అది నిజం. సో అందుకని గ్రోత్లో ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలి. సేఫ్టీలోని మన నియర్ టర్మ్ గోల్స్ లో లార్జ్లీ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే, అండ్ వంశీ డెఫినెట్లీ హ్యాస్, ఆయన కూడా మంచి వ్యూస్ ఉన్నాయి ఇందులో. సేఫ్టీ పరంగా మనము గవర్నమెంట్కి డబ్బులు ఇచ్చుకుంటే అది సేఫ్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఎవరు దగా చేయలేరు. గవర్నమెంట్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ గవర్నమెంట్ దగా చేస్తుంది అంటారు, కానీ గవర్నమెంట్ దగ్గర పవర్ ఉంది. ట్యాక్స్లు పెంచడం కానీ, మనీ ప్రింట్ చేయడం కానీ. దానివల్ల గవర్నమెంట్కి మనం బాండ్స్, గవర్నమెంట్ బాండ్స్ కొన్నాం, జీసెక్ బాండ్స్ అంటారు, వాటిలో పెట్టుకున్నాం అంటే అది సేఫ్ అనమాట, రిస్క్ తక్కువ. అంతేగాని ఎవడో 2% ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తున్నాడని వాడి దాంట్లో వెళ్ళి పెట్టామంటే, అయితే చిట్ ఫండ్లో పెట్టామంటే మొత్తం అసలుకే మోసం అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో లిక్విడిటీ సేఫ్టీ గ్రోత్ అనే పద్ధతిని ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ హై క్వాలిటీ స్టాక్స్ మరియు ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో డైవర్సిఫై చేసుకుంటూ అలా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి అంతే. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్స్ గుడ్ టైమ్ టు రీబ్యాలెన్స్ యువర్ ఈ 3 కుండల్లోని ఎంత ఉందో, ఒక కుండలో ఎక్కువ వచ్చు తక్కువ వచ్చు, కొంచెం ఇటు నుంచి అటు మార్చుకున్నామంటే అది ష్యూర్ షార్ట్ రెసిపీ ఫర్ వెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్. యా అదే అంటే నువ్వు మంచి బ్రాడ్ ప్రిన్సిపల్ బాగా చెప్పావు. అలాగే లాస్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు చెప్పింది కూడా ఇంకోటి మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ చేయాలి ప్రేక్షకుల బెనిఫిట్ కోసం. వెన్ ఈస్ ద రైట్ టైం టు స్టార్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ అనేది is obviously 10-15 years ago, but the second best time is today అనేది. పోతే 2022లో నువ్వు ఎవరైతే అడ్వైజ్ చేస్తూ ఉంటావు వాళ్ళకి కానీ, లేకపోతే నువ్వు యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ నువ్వు కానీ పర్సనల్గా నేర్చుకున్న పాఠాలు ఏంటి? క్రిప్టో గురించి కాకుండా నాకు విడిగా నువ్వు క్రిప్టోలు చేసావు లేదా? 2022లో జనాలు ఏంటంటే 2022 అంటే మనం దానికి ఒక కాంటెక్స్ట్, ఒక పంథా ఉంది కదా. 2021లో 2020లో ఏం జరిగింది దాని కాంటెక్స్ట్లోని 2022 వస్తుంది. సో 2020లో కరోనా బాగా కొట్టింది, సో స్టాక్స్ బాగా పడిపోయాయి. 2020 సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నుంచి మళ్ళీ పుంజుకున్నాయి. 2021లో కూడా విజృంభించాయి. సో చాలా మంది అనుకున్నారంటే 2021లో కూడా అలా పెరుగుతూ పోతాయి అనుకున్నారు. బట్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ఏంటంటే, మార్కెట్స్ 2 అడుగులు ముందుకెళ్తే 1 అడుగు వెనక్కి వస్తాయి, మళ్ళీ 3 అడుగులు ముందుకెళ్తే 1.5 అడుగులు వెనక్కి వస్తాయి. సో అందుకని మనము ఈక్విటీ ఈజ్ నాట్ అ కంప్లీట్లీ లీనియర్ లైన్ అనమాట. అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అట్లా ఉంటే అలా 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 క్రమంగా పైకి వెళ్తుంది. ఒక వైకుంఠ పాట అనుకోండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ యూ గో అప్. సో ఆ కాంటెక్స్ట్ ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకుంటే మనకి ఇన్వెస్టింగ్లో పీస్ ఉంటుంది. సో నేను ఐ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ పీస్ఫుల్ ఇన్వెస్టింగ్. సో అందుకని ఈ 3 కుండల్లో పంచుకున్నామంటే మనకి టెన్షన్ ఉండదు. అండ్ గ్రోత్ కుండలో పెట్టుకున్నది మనము ఆ మైండ్ సెట్లో ఉంటే మార్కెట్ రోజు వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఐ థింక్ మీరు చెప్పింది యూ సెడ్ రైట్. ఇప్పుడు ఒక చెట్టుని ఎప్పుడు నాటాలంటే 20 ఏళ్ల క్రితం అన్నారు. అలాగే ఇంకో సిమిలర్ ఉదాహరణ అంటే, మీరు పొలాల మధ్యన కనిపిస్తున్నారు కాబట్టి నాకు పొలాలు గుర్తుకొస్తున్నాయి. మనం ఇప్పుడు విత్తనాలు నాటుతాం. ఇప్పుడు విత్తనం నాటిన తర్వాత 2 రోజులు అయ్యాకరే మొలకొచ్చిందా లేదా అని తవ్వి చూసామంటే అది దానికి పెరిగే అవకాశం దొరకదు. అలాగే కొంచెం పెరిగిందంటే రూట్స్ బాగా, వేళ్ళు బాగా దిగాయా లేదా అని మనం దాన్ని పెకిలించి చూసామంటే అది పెరగదు. సో అందుకని ఇన్వెస్టింగ్కి కొంచెం టైం ఇవ్వాలి మనం. జనరలీ ఏంటంటే మీరు గ్రోత్ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది, అండ్ అగైన్ సారీ వంశీ విల్ డెఫినెట్లీ టాక్ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఒక బిజినెస్లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, హై క్వాలిటీ బిజినెస్ అనేది ఒక గ్రోత్ ఫేజ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక క్యాపెక్స్ వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు అంటే, ప్లాంట్ కావచ్చు, మెషినరీ కావచ్చు, కొత్త స్టోర్స్ కావచ్చు, అన్నీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అవన్నీ మళ్ళీ పుంజుకొని రెవెన్యూస్ రావడానికి, ఎర్నింగ్స్ రావడానికి టైం పడుతుంది. ఈలోపు కాంపిటీషన్ వస్తుంది. కాంపిటీషన్ వచ్చి వాళ్ళు కూడా అదే చేస్తారు, వీళ్ళు ప్రైసులు తగ్గిపోతాయి. ఈలోపు ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు అప్పుడప్పుడు పెరుగుతాయి. ఇంట్రెస్ట్ రేట్లు పెరిగినప్పుడు బిజినెస్ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుంది. ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇన్పుట్ కాస్ట్ పెరుగుతాయి. ఇవన్నీ రకరకాల సైకిల్స్ అనమాట. ఈ ఒక్కొక్క సైకిల్ అలా ప్లేఅవుట్ అవ్వడానికి కనీసం ఒక 7 ఏళ్ళు పడుతుంది జనరలీ. సో అందుకే మీరు చూస్తే మార్కెట్స్ కూడా ఒక ట్రెండ్ అలా వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో యూనో, అండ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలం ఏం చూస్తున్నాం అంటే, మనం లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్లో గవర్నమెంట్స్ కొంచెం బాగా ప్రొయాక్టివ్గా మూవ్ అవుతున్నాయి, ఎస్పెషలీ ఫారెన్ గవర్నమెంట్స్.
ఇప్పుడు మీరు US లో కరోనా వచ్చింది, విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్ దే స్టార్టెడ్ ఇంజెక్టింగ్ స్టెరాయిడ్స్ ఇన్ టు ది ఎకానమీ, ప్రింటింగ్ మనీ. సో కంటిన్యూస్ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల ఏంటంటే మార్కెట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవుతాయి. సో అందుకని మనము జనరల్లీ ఈ అసెట్ అలొకేషన్ పాటించామంటే అవకాశం దొరికినప్పుడు, బాగా పడింది అనుకోండి మార్కెట్, మనం తక్కువ ఇక్కడి నుంచి ఈ కొండ నుంచి ఆ కొండకి మార్చుకుంటే మనకి మంచి అడ్వాంటేజ్. సిమిలర్లీ బాగా పెరిగిపోయింది అనుకోండి, మనం మళ్ళీ అసెట్ అలొకేషన్, లెట్స్ సే నా గ్రోత్ బకెట్ షుడ్ బి 70%, అది 70-80 దాటిపోయింది, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ టేక్ 10% అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ దిస్. సో 2022లో ఈ డిస్కషన్స్ నా క్లయింట్స్ తోని, ఐ మీన్ సుమారు వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 500 క్లయింట్స్ ఇన్ ప్యూర్ డైరెక్ట్ ఈక్విటీ, అండ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానింగ్ పరంగా చూస్తే మాకు 1000 పైన క్లయింట్స్ ఉన్నారు. బికాజ్ మేము కార్పొరేట్స్ కూడా మాకు మా టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా చాలా వర్క్ చేస్తున్నాం. ఈ మోస్ట్ ఆఫ్ మై డిస్కషన్స్ అండ్ వెబినార్స్ అండ్ ప్రెస్ ఆర్టికల్స్ వేర్ హౌ టు టెంపర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, హౌ టు మేనేజ్ యువర్ అలొకేషన్స్. ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ వార్ వచ్చింది, సారీ మేబీ ఐఎమ్ టేకింగ్ 2 more టాపిక్స్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాల్, బట్ ఉక్రెయిన్ వార్ అప్పుడు కొన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి, అది నేను మళ్ళీ దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను. Sure. So, but otherwise, to summarize, 2022, అంటే నీలాంటి వాడికి అయితే కనుక it was not very surprising as to what happened in 2022, because these sort of turbulences and the cycles anyway you expect to happen during a relatively long term. Okay, Vamsi, is there anything that Ram missed that you want to point out as to any new lessons we could learn from 2022, unique lessons? Yeah, I mean, కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి యునిక్ లెసన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ఫర్ మనలాంటి వాళ్ళకు బీన్ త్రూ 2-3 cycles, ఫైనాన్షియల్ సైకిల్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ 20-25 years. మనం పాస్ అవుట్ అయినప్పటి నుంచి we saw the 2002-2003 .com crash and IT slowdown there. తర్వాత we've seen the global financial crisis 2008లో, right? తర్వాత ఇప్పుడు last 2-3 years post COVID kind of meltdown and then financial infusion, etc. So not to boast, but this is not unique learnings into it. It's just that it reinforces the core financial 101 or economics 101 that we learned or studied, right? Like asset prices can't be unrelated to the underlying value of the company or the business, right? As Ram mentioned, the whole bubble over NFT, crypto, was came down resoundingly. And ఇంకోటి లాస్ట్ 2-3 years నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. నేను ఇంతకుముందు కొంతమంది వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తూ ఉండేటప్పుడు some people used to some of the wealth managers used to come and meet me, and I used to say that మీ clients కి అట్లీస్ట్ పోర్ట్ఫోలియో 10% అన్న క్రిప్టో బిట్కాయిన్ లో పెట్టాలి, అందరు పెడుతున్నారు. And I used to be surprised, how come all these well established fund managers or wealth managers are recommending this kind of advice. But I mean, for me that was always I think the entire confusion happened around people got confused between blockchain and crypto. Blockchain కి ఎంతో కొంత వాల్యూ ఉందని అనుకోవచ్చు, నాకు పెద్ద యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నాకు పెద్ద అవగాహన లేదు దాని మీద, but I broadly understand something of it. But people understood that and carried the same logic towards crypto also. But I find it difficult to believe that central banks or any reserve bank will allow one third party unregulated entity to take control of the currency markets or monetary policy, etc. Right? So I think that thing came down as expected. And overall investing పరంగా చూస్తుంటే I think ఇండియా మార్కెట్ కొంచెం బాగానే చేసినాయి, బట్ బాగానే అంటే రిలేటివ్లీ. But overall it's been a flat year for if you take the index point of view, right? But compared to the rest of the globe, India has done relatively better because of the China slowdown, China plus one theme and foreign funds invested a bit, IPO market revived in bits and pieces. So overall I think the market did okay, just about okay. But I think what another thing is important, as first అడిగినప్పుడు నువ్వు నెక్స్ట్ 1 year కి ఏం చేస్తాను కదా. సో నెక్స్ట్ 1 year యాక్చువల్గా మనం ఇదే విషయం మీద I think we spoke 2 years back.
just after COVID, వచ్చినప్పుడు I think May 2020 టైంలో అనుకుంటాను మనం మాట్లాడినట్టు ఆర్ ఏప్రిల్లోనూ. అండ్ look, I think everyone was wrong. Everyone was wrong, including me, about how the next 2 years would pan out, because none of us expected that the central banks would pump in so much liquidity from early 2000s to late 2000s. So that is a bit of a tricky situation for anyone. ఎవరైనా కానీ అడగాలంటే నెక్స్ట్ వన్ ఎలా ఉంటుందంటే, none of us have any visibility in how the central banks will react, right? So I think everyone was caught on the wrong foot by how aggressively they pumped money into the global economy. Right? That held up the markets, but held up the market for the next year and a half before inflation reared its head. So to prognosticate about the next 1 year, chala kashtame. That's why I would always defer to the long-term view of how to play things for the next 4, 5 years or 7 years. Right? As Ramanat, we are always, when you're trying to invest, you're trying to invest into a business. Right? You're trying to invest into business, which will be a going concern for 6, 7 years. Next 1 year tarvata ela untadane, it's become too short term in my view. But that being said, I think there's still, I think what also towards the end of the year, last 2 years, 3 years, because of post demonetization, the bubble bursting on real estate, and your savings rate deposits, deposit rate, etc., becoming extremely low. Equities had become a one-sided trade. I mean, everyone was just SIPs are were the sole saving point for the Indian equity market. FIs sold a fair bit of money, equities, but SIPs have just ballooned over the last 2 years. SIPs, and for people who are not aware, who might be looking at this from abroad, are monthly investments that you do into a mutual fund. We just tell your mutual fund that nella ఒక 50,000 ఇన్వెస్ట్ చేసేయండి ఈ 2-3 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో, అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఈఎంఐ లాగా మీ అకౌంట్ నుంచి కట్ అవుతా ఉంటుంది, ఎస్ఐపిస్ వెళ్తా ఉంటుంది. సో దాట్ అమౌంట్స్ హ్యావ్ ballooned. Ram might know the exact numbers, but almost 3 or 4x over the last 2 years. And all the FI selling over the last 2 years have been countered by the domestic institutions buying, because they've been flush with liquidity, right? And Indian market regulations don't permit mutual funds to hold too much cash, right? Again, Ram might know the exact numbers, so they have to invest. And because they have to invest, they have to keep buying even crappy stocks, new age digital stocks. All those chickens came home through sale. So the SIPs have ballooned because of the lack of an alternative asset class. But what I think has happened over the last 6 months, which is good, is I think asset diversification is back in vogue, I would say. People, I think, are like, because interest rates have started going up, savings rates have gone up. I think you're getting close to 7 to 8% now at various kinds of FDs, and I think it'll increase more with a couple of other rate hikes coming. So ఒకటి ఏంటంటే, నువ్వు బ్యాంక్ లో ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంటే నువ్వు అంత రిస్క్ తీసుకొని ఎక్విటీలో పెట్టాలని అవసరం అంత ఉండదు. నువ్వు లాస్ట్ 2-3 years నువ్వు బ్యాంక్ లో 4% వడ్డీ వస్తుంటే ఎవరు పెడతాడు బ్యాంక్ లో అయినా కానీ? అందరూ అనుకుంటారు ఎక్విటీ మార్కెట్ లో గ్యామింగ్ చేద్దాం అనుకుంటారు. బట్ ఇప్పుడు నీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ నీకు బ్యాంక్ లో వడ్డీ ఇస్తా ఉంటే నీకు 7-8% ఇంకొంచెం పెరిగితే 9% కూడా రావచ్చు, సీనియర్ సిటిజన్స్ ఎక్కువ రావచ్చు, రైట్? సో and gold has also increased over the last few months. It's at a yearly higher, all-time high. Real estate has picked up in a few markets. So I think asset diversification, which was given short shift over the last 2 years because everyone was piling into equity. I think asset diversification is important, and I'm glad that people start looking at it now. But again, going back to the question, I think from a 3 to 5 year point of view, I think there's still India is an overvalued market right now, but there's still pockets of the economy or sector which have not actually which have corrected quite a bit over the last 1 year, and there are pockets which are, if you can study the market, spend some time, where some value is available. Okay. So Ram, any quick response to asset allocation, whatever he talked about, trends in change of asset allocation? వంశీ చెప్పినట్లు ఇప్పుడు నెల ఎస్ఐపిల ద్వారా 13,750 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ అవుతుంది ఇండియాలో.
అంటే దాదాపు అది $2 బిలియన్ అనుకోండి రౌండ్ చేసేస్తే. సో అందుకని డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిఐఏస్ అంటారు, వాళ్ళ డబ్బులు బాగా మార్కెట్ని వెళ్ళి దాన్ని కైండ్ ఆఫ్ పుషప్ చేస్తున్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకొక 2-3 ఏళ్లలో ఈ ఎస్ఐపి బుక్ 2 బిలియన్ నుంచి 3 బిలియన్ అయిపోవచ్చు. అండ్ దీనికి కాకుండా మీకు ఎన్పిఎస్, ఈపీఎఫ్ఓ ఇవన్నీ వీళ్ళందరూ కూడా వస్తున్నారు. సో ఓవరాల్ ఇండియన్ ఈక్విటీ మార్కెట్ లో సంఖ్యలు పెరుగుతున్నాయి బాగా. డిమాట్ అకౌంట్స్ కూడా బాగా ఓపెన్ అయిపోయాయి కోవిడ్ టైంలో ఎస్పెషలీ. బట్ ఆ ఇన్వెస్టర్స్ ఇప్పుడు మోడరేట్ చేయాలి వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని, ఎందుకంటే మార్కెట్ కొన్ని దెబ్బలు తింటుంది, అది సహజం. అండ్ యంగ్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ లూజ్ సైట్. అట్లానే నేను 2008 క్రైసిస్లో కూడా చూసింది ఏంటంటే చాలా మంది ఆ మార్కెట్ పైకి వెళ్తుందని చెప్పి బాగా డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళు బాగా లాసెస్ వచ్చాక ఇంకా మార్కెట్స్ నుంచి వెళ్ళిపోయారు వెరీ మచ్, ఇంకా మళ్ళీ రాలేదు. ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా మనం చూస్తున్నాం, ఇప్పుడు మనం కాల్ చేస్తుంది జూమ్ స్టాక్ 90% డౌన్ ఫ్రమ్ ద పీక్ ఆఫ్ కోవిడ్. సో ఈ సోకాల్డ్ గ్రోత్ స్టాక్స్ యుఎస్లో బాగా పడ్డాయి. యుఎస్లో ఈ కట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి విపరీతంగా. ఇండియాలో మనం ఇంకా చూడలేదు అటువంటి కట్స్. బట్ 2023లో నన్ను అడిగితే, మళ్ళీ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ క్వశ్చన్, దేర్ విల్ బి ఈ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ ఇంకా సపోజ్ ఒక బ్యాడ్ టర్న్కి వెళ్ళింది అనుకోండి. ఇన్ఫాక్ట్ మొన్న నేను 2 ఉక్రెయిన్ అమ్మాయిలు నాకు ఎక్కడో కనిపించారు, నేను తమిళనాడు వెళ్తే వాళ్ళని అడిగాను. సో వాళ్ళు అన్నారు, యాజ్ యూజువల్ సార్ ఈ పాలిటీషియన్స్ అంతా కంపు చేశారు అని అనడం మొదలెట్టారు. సో బేసికలీ నాకేమనిపించింది అంటే 2 sides ఆఫ్ ద సేమ్ కాయిన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వన్ గై ఇస్ అ విలన్ అండ్ ద అదర్ గై ఇస్ ఎ హీరో. బట్ ఉక్రెయిన్ వల్ల జియోపొలిటికల్ రిస్క్స్ పెరిగాయి, చైనాతో కూడా చాలా జియోపొలిటికల్ రిస్క్స్ పెరుగుతాయి. 2023లో ఏమీ కాకపోవచ్చు, బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దెర్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ దట్ చైనా, తైవాన్ ఇవన్నీ అవుతాయి. దీనివల్ల ఇండియా ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇండియా ఈజ్ ఇన్ యునిక్ పొజిషన్. ఇండియాలో చాలా సప్లై చైన్స్ అన్ని ఇండియా వైపు కొంచెం మళ్ళుతున్నాయి. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు, ఇప్పుడు అపరెంట్లీ 2% ఆఫ్ ఐఫోన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా నౌ. ఎర్లియర్ ఇట్ వాజ్ 0. సో ఇప్పుడు నేను సోమవారం నాడు చెన్నై నుంచి వచ్చాను. చెన్నైలో కూడా ఏం చూస్తున్నానంటే, ఈ ఫాక్స్కాన్ వీళ్ళందరూ 40,000, 50,000, 60,000 మంది ఎంప్లాయీస్కి వసతులు కల్పిస్తున్నారు, హాస్టల్స్, అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి. సో ఎంటైర్ స్ట్రెచ్ ఇండియా స్లోలీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వైపు మెల్లిగా మారుతుంది. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వైపు మారిందంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఐటీ బూమ్ వల్ల మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి చాలా జాబ్స్ వచ్చాయి, కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్ సమ్ రీజన్ అవ్వలేదు. అంటే ది పాలసీ మేకర్స్ దానికి పెద్దగా అటెన్షన్ ఇవ్వలేదు. మొన్నటిదాకా వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్-ఆర్బీఐ గవర్నర్స్ చాలా ఓకల్గా చెప్పాడు ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయకూడదు అని. అది యాక్చువల్లీ నా ఉద్దేశంలో తప్పది. మనకి అన్నీ ఉండాలి, సర్వీసెస్లోనే ఒక్కటే కాదు, అన్నిట్లో ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరల్డ్ ఎట్లా వెళ్తుందంటే, ఇప్పుడు సడన్గా ఏదైనా క్రైసిస్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం సెల్ఫ్ రిలయంట్ అవ్వాలి. ఇట్స్ నాట్ పొలిటికల్ స్లోగన్ అలోన్. వీ నీడ్ టు హ్యావ్, ఇన్ఫాక్ట్ మహాత్మా గాంధీ చెప్పారు, ప్రతి పల్లె సెల్ఫ్ రిలయంట్ అవ్వాలని. అట్లీస్ట్ దేశం సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఉండాలి. ఆ విధంగా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెరుగుతుంది. పిఎల్ఐ స్కీమ్స్ అని వచ్చాయి, దాంతో ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరుగుతుంది. సో రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ 2024 ఎలక్షన్, వెదర్ కాంగ్రెస్ కమ్స్ ఆర్ యూపీఏ కమ్స్ ఆర్ హూఎవర్ కమ్స్ ఆర్ బీజేపీ కమ్స్ బ్యాక్, ఐ థింక్ మన ట్రెజెక్టరీ బాగుంది. ఈ చేంజెస్ అన్ని ఇర్రివర్సిబుల్ గా నడుస్తున్నాయి. అందుకని గ్లోబల్, ఇందాక వంశీ చెప్పినట్లు, ఈ మానిటరీ పాలసీ చాలా మ్యాసివ్ చేంజెస్ అయ్యాయి అదర్ కంట్రీస్లో. అప్పుడు యుఎస్ డాలర్ స్ట్రెంగ్తన్ అయింది, మిగతా కరెన్సీస్ పడ్డాయి, కానీ ఇండియన్ రూపీ అన్నిటికన్నా తక్కువ పడింది. ఇండియన్ మార్కెట్స్ కూడా మీరు చూస్తే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లాట్, వేరేస్ అదర్ మార్కెట్స్ సిగ్నిఫికెంట్లీ పడ్డాయి. మెనీ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్, యుఎస్ ఇట్ సెల్ఫ్, మీరు నాస్డాక్ అన్ని చూస్తే బాగా పడ్డాయి, 30% దాకా పడ్డాయి. సో మన పొజిషన్ బాగుంది ఇప్పుడు. సో మన ఇన్వెస్టర్స్ చాలా, ఈ ఎస్ఐపి బుక్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ అవుతున్నాయి.
So I think next 5 to 10 years will be good for India in terms of investing. ఎంత రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే మీ ఐ ఫీల్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఆఫ్ పీక్డ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ కొంచెం పెరిగే పీక్ అవుట్ అయ్యి ఇంతకు మించి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరగకపోవచ్చు. సో అందుకని లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ గ్రోత్ కోసం ఖచ్చితంగా ఈక్విటీస్లోని క్రమంగా వాళ్ళ ఓన్ ఎస్ఐపి ఈదర్ డైరెక్ట్ ఈక్విటీస్లో కానీ ఇండెక్స్ ఫండ్స్లో కానీ పెట్టుకోవాలి. నేను ఎప్పుడు అడ్వైస్ చేసేది రెగ్యులర్ ప్లాన్స్ కన్నా డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ ప్రిఫర్ చేయండి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ అడ్వైజర్. గుడ్ అడ్వైజర్ లేకపోతే రెగ్యులర్ ప్లాన్ మీకు ఎవరైనా ఇస్తే చేసుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. బట్ డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ అండ్ ఇంకా మంచిది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ రియలీ గుడ్ అడ్వైజర్ గో ఫర్ అ గుడ్ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ ఈక్విటీస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు డిమాట్ అకౌంట్ ఒక 10 నిమిషాల్లో ఓపెన్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఈజ్ ఈజీ, బట్ వేర్ టు ఇన్వెస్ట్, వెన్ టు ఎగ్జిట్, అక్కడ మనకి కొంచెం ఒక కోచ్ అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని నేను అనుకుంటాను. సో పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ మాట్లాడడం, లిక్విడిటీ మాట్లాడడం, కోవిడ్ ఐ థింక్ కోవిడ్ వెరీ మచ్ ఉధృతం అయింది చైనాలో ఒక కొన్ని వారాల క్రితం. మళ్ళీ ఇప్పుడు సద్దుమడిగింది. వాళ్ళు కూడా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వైపు వెళ్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ జీరో కోవిడ్ పాలసీ పెట్టుకొని బాగా నానా రబస్ చేశారు. ఇప్పుడు ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అది జీరో కోవిడ్ నుంచి వాళ్ళు పక్కకి తొలగి హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వైపు వెళ్తున్నారు. సో చైనాలో ఎన్ని డెత్స్ ఉన్నాయో తెలియదు, బట్ వన్స్ ది డిజీజ్ కట్స్ త్రూ ద పాపులేషన్ అండ్ వీక్ పీపుల్ కొంతమంది ఇంపాక్ట్ అవుతారు, బట్ అదర్వైజ్ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ వచ్చేస్తుంది. సో నువ్వు ఇప్పటిదాకా చెప్పింది నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కీప్ ఫెయిత్ ఇన్ ఈక్విటీస్, మిగతా అసెట్ క్లాసెస్ వైపు పెద్దగా చూడొద్దు, పక్క చూపులు అంటున్నావు, అంతేనా? లేదు, ఫస్ట్ లో నేనేం చెప్పాను ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో, పక్క అసెట్ క్లాసెస్ కావాలి మనకి. లిక్విడిటీ కావాలి, సేఫ్టీ కావాలి, గ్రోత్ కావాలి. సో లిక్విడిటీ అండ్ సేఫ్టీ కోసం డెట్ ఫండ్స్ పెట్టుకోండి. డోంట్ గో ఆఫ్టర్ కార్పొరేట్ ఎఫ్డీస్ ఆర్ కార్పొరేట్ డిపాజిట్స్. అందులో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ డెట్ ఫండ్స్ జనాలు కార్పొరేట్ ఫండ్స్ అంటారు, డైనమిక్ అలొకేషన్ అంటారు. అవన్నీ కాకుండా కీప్ ఇట్ సింపుల్ అంటారు. అండ్ ఆ అలొకేషన్ అనేది మీది ఎంత ఈక్విటీలో ఉండాలి, ఎంత డెట్లో ఉండాలి, అది యూ కెన్ డిసైడ్. ఐ మీన్ యూ కెన్ టేక్ ప్రొఫెషనల్ అడ్వైస్ ఆర్ ఫిగర్ అవుట్. చాలా ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి, అవి చేసుకొని. ఇంకొక థంబ్ రూల్ ఏం చెప్తానంటే, మన లాస్ట్ పాడ్కాస్ట్లో నేను చెప్పినట్టు గుర్తు, మీ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత ఉన్నాయి. సపోజ్ మీరు యాన్యువల్లీ నెలకి 50,000 ఖర్చు పెడుతున్నారు అనుకోండి ఎక్స్పెన్సెస్లో, అంటే ఏడాదికి 6 లక్షలు. 6 లక్షలు అంటే మీరు దాన్ని 25తో మల్టిప్లై చేయండి. సో ఎంత అవుతుంది? 150 లక్షలు. 150 లక్షలు మీకు రిటైర్మెంట్ కార్పస్కి రీజనబుల్ నంబర్ ఇవాళ డేట్లో, యాజ్ ఆఫ్ టుడే. ఓకే, అంత అమౌంట్ మీరు ఒకవేళ సమకూర్చుకున్నారంటే యూఆర్ ఇన్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. చాలా మందికి తెలియదు. అందరూ ఇక్కడ ఏంటంటే మనందరం హనుమంతుడిలాగా ఉన్నాం, మనకి బలం ఉంది కానీ మన బలం మనకు తెలియదు, ఆ టైప్లో నడుస్తుంది. అండ్ దానివల్ల అఫ్ కోర్స్ మీకు అప్పులవి ఉండకూడదు. డెట్ అనేది లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుట్లుక్ దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాము. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టేక్ అంటే వంశీ ఒపీనియన్ కూడాను ఏంటంటే, especially I wanted to know your opinion on whether people should start really looking seriously at investing in gold or even real estate. I mean, considering that the equity markets are expected to be turbulent or not very growth prone. నేను స్పందించిన దాని మీద. Yeah, go ahead. I'll speak later. So no, I was not sure. Vamshi అడిగితే let Vamshi go ahead. I'll listen. No, go ahead. Start it. See, ఈక్విటీలో స్టడీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండాలి. యూ కెనాట్ ఎగ్జిట్ ఈక్విటీస్. జస్ట్ లైక్ యూ కాంట్ రిమూవ్ ప్రోటీన్ ఫ్రమ్ యువర్ డైట్. సో ఈక్విటీలో ఉండాలి. గోల్డ్ ఎంత ఉండాలి అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ మేబీ 5 to 10% పెట్టుకోవచ్చు. అది కూడా ఏంటి, వెన్ ద పోర్ట్ఫోలియో బికమ్ సఫిషియెంట్లీ లార్జ్. గోల్డ్ గమ్మత్ ఏంటంటే, గోల్డ్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి ఎ హెడ్జ్ అగెయిన్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్. బట్ గత 2 ఏళ్లలో మనం చూసింది ఏంటంటే అది పనికి రాలేదు. ఓకే, సో గోల్డ్ స్పెక్యులేషన్ ఎక్కువైపోయింది.
స్పెక్యులేషన్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల it is I doubt if it is turning out to be a real inflation hedge as such. అంటే నువ్వు పనికి రాలేదు గోల్డ్ ఇది హెడ్జ్ గా అంటే నీ ఉద్దేశం ఇట్ డిడ్ నాట్ గ్రో ఎట్ ద రేట్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ హెడ్జ్ అగైన్స్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటావా? See, when you have high inflation and when you have a war, ఈ రెండు క్లాసిక్ కండిషన్స్ ఫర్ గోల్డ్ టు రన్ అప్. బట్ గోల్డ్ రన్ అప్ అవ్వలేదు అగెయిన్స్ట్ స్టాండర్డ్ విజ్డమ్. అవ్వలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రన్ అవ్వచ్చు, అవకాశం ఉంది. సో నేను గోల్డ్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోమని చెప్పడం లేదు. గోల్డ్కి ఒక పోర్షన్ పెట్టండి. గోల్డ్ అంటే అగైన్ ఇట్ ఇస్ నాట్ జ్యువెలరీ ఆర్ బ్యాంగిల్స్ ఎట్సెట్రా. గోల్డ్ అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కమోడిటీ గోల్డ్. బికాస్ జ్యువెలరీ అనగానే అది ఎక్స్పెన్స్ అనమాట, అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు. అందులో తరుగులు ఉంటాయి, మేకింగ్ ఛార్జీలు ఉంటాయి, చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. దాన్ని మీరు దాన్ని తీసుకొని అమ్మరు తర్వాత ఇట్ విల్ బి యువర్ ఫ్యామిలీ హెయిర్లూమ్. సో దాన్ని మళ్ళీ మీరు అమ్మరు. సో అందుకని అది కాకుండా గోల్డ్ యాజ్ పర్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇస్ కన్సర్న్డ్, మీరు లాంగ్ టర్మ్ రిటర్న్స్ చూసారంటే రియల్ ఎస్టేట్ దే హ్యావ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ అండర్ పర్ఫార్మ్ లాంగ్ టర్మ్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్, ఈక్విటీ ఇండెక్స్. Yes, there are pockets which will expand. ఎక్కడో మార్మల్లో ఒక ఏకర్ తీసుకుంటే ఇంత నుంచి అంత అనుకుంటాం. బట్ మీరు ఒక ఓవర్ 20-year టైం ఫ్రేమ్ చూడండి, గుడ్ ఈక్విటీస్ హ్యావ్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ దాట్. ప్లస్ మీకు గుడ్ ఈక్విటీస్లో రిస్క్ ఉండదు. మీరు మంచి టీసీఎస్, టాటా ఎల్ఎక్సీ, బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాంటి స్టాక్స్ కొనుక్కున్నారంటే అది దొంగతనం జరిగే అవకాశం ఉండదు. ల్యాండ్ అయితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లిక్విడిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. So I'm personally a fan of equities. Definitely not a fan of real estate, given the liquidity and other concerns associated with it. Yeah, Vamsi, unmute yourself and yeah. So respond to that, and also I then want you to talk about ఈ మిగతా ఈక్విటీ మార్కెట్స్ లోనే అంటే ఈ ఐపీఓస్ కానీ లేకపోతే డెరివేటివ్స్ కానీ వీటి అవుట్లుక్ ఎలా ఉండబోతుంది అది కూడా తర్వాత. Yeah, look, I'm also not a big fan of real estate investing, and just like Ram also suggested, I think he's covered most of the points. But ఒకటి ఏంటంటే which mistake which everyone does when calculating their asset allocation is that they don't calculate the real estate in their asset allocation. For instance, నీ దగ్గర ఒక ఫ్లాట్ ఉంది, 50 లక్షలు, 1 కోటి రూపాయలు ఉంటుంది అనుకో ఫ్లాట్, 1 కోటి రూపాయలు వేసుకో, రైట్? ఇప్పుడు ఏ మెట్రోలో 1 కోటి రూపాయలు కంటే తక్కువ దొరకదు, if you want a half decent flat, right? Now if you say that, okay, out of my monthly investable surplus of 50,000 or 1 lakh, I'll allocate say 10% or 20% to real estate, right? And balance towards say equities, so 40,000 whatever, right? So 10,000 real estate అనుకున్నా. So problem అంటే నువ్వు ఈ 1 crore calculate చేయట్లేదు. So everyone, right? And if you actually include the assets that you already have in terms of a flat or land elsewhere and include that in your overall asset, I think most Indians will have probably 90% or more in real estate, right? If you were to actually do a prudent asset allocation, actually you should not invest anything in real estate henceforth. ఎందుకంటే రియల్ ఎస్టేట్ యాక్చువల్లీ ఎంత ఉందంటే, even if you invest continuously in equity or only in equity and debt for the next 20 years, you still probably a real estate ఒక 50% down అవుతుంది, 90%. So that's why it's just ask people to just stick to liquid investments and diversify across equity, debt, and gold. And gold, I subscribe to what Ram suggested. I think one reason why gold did not increase over the last 2-3 years, despite it being considered historically as a hedge, could have been that most of this amount actually went towards crypto and these kinds of places which people thought would be a hedge, which actually didn't turn out, right? But last 6 months, if you see, gold has slightly recovered again, right? The prices are now at 53,000-54,000, right? Just now I was reading that gold imports fell significantly last month or last quarter because the prices have increased. Again, if you can do a further analysis of it, but it broadly syncs up with the that crypto has declined over the last 6 months, and people wanting a hedge are going back into the traditional sectors where they can hedge like gold, right? So
one other asset class which has to be touched upon, which has not been, is I think people should have at least 15-20% of their portfolio in international equities. That I suggest to everyone. And there are many platforms now which you can invest in emerging markets, US, right? And if you take the last 9-10 years, the S&P 500 has given as much or slightly more or thereabouts as the Nifty. Right? They're not too far off the mark. That's for a developed market to give that kind of a return is like fantastic. And if you add on top of that you'll get rupee depreciation every year of at least 3-4%. అంటే నీకు నెక్స్ట్ ఇయర్ 3-4% వస్తుందని చెప్పలేను. కానీ if you take a broad 7 to 10 year view, it moves in steps. కొంతకాలం ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, సడన్ గా 10-15% పెరుగుద్ది, మళ్ళా 2-3 years పెరగకపోవచ్చు. I mean dollar. That we have seen over the last 1 year, right? చాలా కాలం 71-2 years 72-73 దగ్గర ఉండేది, సడన్ గా 73-83 అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉండొచ్చు ఒకటి. బట్ బ్రాడ్లీ ఇఫ్ యూ టేక్ ద 10 year horizon తీసుకుంటే నీకు సుమారుగా ఎవ్రీ ఇయర్ 3-4% డాలర్ అప్రిషియేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ బై గుడ్ డివిడెండ్ yielding stocks, very safe companies there, you can probably make it around 8-10%, right? With rupee depreciation, with some dividend and some small capital appreciation. That's a fairly good asset diversification play, I would say, and I suggest everyone to have at least 15%, if not more. And also if మన generation చాలా మంది are going abroad for their kids are going abroad for undergrad, graduation studies, right? And always having some money parked abroad will always come in handy later on when those kinds of needs arise. So these are a couple of things I wanted to add in addition to what Ram was saying. Okay. Ram, any comment on investing in foreign equities? వంశీ చెప్పినట్లు మీరు ది అమౌంట్ ఆఫ్ అంటే దేర్ ఇస్ స్టడీ డన్ ఒక 5-6 ఏళ్ల క్రితం జరిగింది. నా ఉద్దేశంలో ద ప్యాటర్న్స్ వోంట్ హావ్ చేంజ్. ఆర్బీఐ ఒక హౌస్ హోల్డ్ ఫైనాన్స్ స్టడీ జరిపారు. ఇండియాలో టోటల్ వెల్త్ వచ్చేసి 10 లక్షల కోట్లు ఉంది. అందులో 95% ఇస్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ గోల్డ్. 95%. ది అంచనా ఏంటంటే ఇది మెల్లిగా 95 నుంచి 80%కి తగ్గచ్చు. అంటే 80% ఫిజికల్ అసెట్స్, మిగతావి ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. సో లాంగ్ రన్ లో ఈ మార్కెట్స్ ఇంకా డీపెన్ అవుతాయి, స్ట్రెంథెన్ అవుతాయి. అందువలన లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ మీరు చూస్తే రియల్ ఎస్టేట్ మీద మెల్లిగా తగ్గుతుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనీ విల్ కమ్ ఇంటు ఈక్విటీస్. ఎస్ఐపి అన్నా ఈక్విటీయే, మీరు ఇన్సూరెన్స్ లాంటి పాలసీ కొన్నా ఈవెన్చువల్లీ ఈక్విటీకే వస్తుంది. సో అందుకని ఈక్విటీస్ లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈక్విటీలో ఉండడం ఉత్తమం అని చెప్తున్నాను. ఇంకొక పాయింట్ వంశీ ఏం చెప్పారంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్టాక్స్, నాకు కొంచెం డిఫరెంట్ వ్యూ ఉంది ఇందులో. స్లైట్లీ డిఫరెంట్ వ్యూ ఏంటంటే యుఎస్లో స్పెసిఫికలీ యుఎస్ మార్కెట్లో మనం చూసామంటే ఇప్పుడు కొంచెం గందరగోళంగా ఉంది. దేర్ ఇస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ కరెక్షన్ ఇన్ నాస్డాక్, ఇన్ S&P 500 ఎట్సెట్రా. సో అందుకని ఇన్ఫాక్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ చాలా ఫ్యాషనబుల్ అయిపోయింది. ఇందాక మళ్ళీ వంశీ చెప్పినట్లే, అరే క్రిప్టోలో పెట్టండి అని ఇప్పుడు ఈ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చాలా మంది తయారయ్యారు యూట్యూబ్లో. వాళ్ళు కూడా యాడ్స్, బాస్ క్రిప్టోలో పెట్టు అదిరిపోతుంది, ధమాల్ హో జాయేగా, అది ఇది అని చెప్పి. వాళ్ళకి ఏంటి మరి, వై ఆర్ దే ప్రమోటింగ్ సచ్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ క్లియర్లీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అండర్లైయింగ్ స్టోర్ హౌస్ ఆఫ్ వాల్యూ. సో అందుకని ప్లీజ్ ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ని విని మోసపోకండి. ఎవరైనా మీకు ఉచితంగా సలహా ఇస్తున్నాడంటే ప్లీజ్ ఆస్క్, అందులో ఆయనకి ఏంటి ఉంది, వాట్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ దే ప్రమోటింగ్, ఆర్ దే ప్రమోటింగ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్స్, ఆర్ దే ప్రమోటింగ్ సమ్ అదర్ థింగ్స్. బికాస్ ఐ పర్సనలీ నో దేర్ ఆర్ కేసెస్ వేర్ ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ స్టేడియంలో మీటింగ్ పెడితే ఈ బాంబే నుంచి ఏఎంసీ హెడ్స్ పరిగెట్టుకుంటూ వస్తున్నారు. And they charge 10 lakhs per endorsement, 20 lakhs per endorsement.
చాలా ridiculous అయిపోయింది unfortunately, and regulation is very slow to catch up with this. And so there's a big problem there. And so crypto లేకపోతే so again, definitely international equity is not comparing international equity with cryptos, but last year again there was a lot of pressure international equity. But there's one popular app మీరు డౌన్లోడ్ చేస్తే వాడు రోజు నోటిఫికేషన్ పెడతాడు, యుఎస్ మార్కెట్స్ లో ఎస్ఐపి చేయి ఈ స్టాక్ ఆ స్టాక్ అని చెప్పి. సో నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే వాడు ద VCs who invested in that company, they want to see more activated accounts in US. అండ్ అది అలా చూపించి వాడు ఎక్వైర్ అయిపోదామని ఆ గేమ్ ఆడుతున్నాడు. సో జస్ట్ అంటే కాషియస్ గా చూడండి, ఎవ్రీబడి హూస్ ఎర్నింగ్ ఈవెన్ 50,000 a month, 30,000 a month is reasonably intelligent, so and reasonably literate. So please learn for yourself what is in it for the other guy, why is he doing this, how will వాడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్లా నడుస్తాయి, వాడి సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఏంటి. And if established financial institutions like Vamshi said, వాళ్ళు వచ్చి క్రిప్టోలో పెట్టండి 10%, వాళ్ళు ఎలా చెప్తుంటే ఇంకా ఇమాజిన్, it's like a popular movie star endorsing గుట్కా. ఓకే, అంత ఎబ్బెట్టుగా కనపడదు కానీ అది ఇంకా ఘోరం యాక్చువల్లీ ఈ ఇండస్ట్రీ. సో వంశీ, ఈ డెరివేటివ్స్ గురించి ఏం ఆడుకోవచ్చు? నాకు జీరో నాలెడ్జ్ యాక్చువల్గా. నేను జీవితంలో ఫ్యూచర్స్ ఆప్షన్స్ కొనలేదు నేను అసలు, కొన్న కూడా. As I said, if you're an investor, I don't think you should be anywhere near futures and options. You just can't predict over the next month or 6 months where stocks are going to be at. So I have no predictions there. The other point which you asked earlier was on IPOs and stuff. Again, సో లాస్ట్ ఇయర్ IPOs కి చాలా పెద్ద ఇయర్ కదా, నెగటివ్ గా. Look, the challenge, the funny part about the Indian IPO market is part of the reason the market is behaving this way is partly because of SEBI's own stupid regulations. Again, SEBI, in a part of any fundraise, there are two components. Either you can do, actually you can do two things. One is raise money for the company, like the company raising money for its own capex and growth, etc. And existing investors selling money. It is called offer for sale, right? Now, over the last 2 years, all this IPO boom that has happened, almost 90-95% of the funds, which have been raised from the public through IPO, have essentially gone towards OFS, or offer for sale, which is essentially the existing private equity investors or promoters actually cashing out. Very little of it actually goes into the company. So you are as a retail investor, you are enabling the existing private equity investors or promoters to actually exit at a heady value, while actually money going into the company is limited. And partly SEBI is to fault for this, because the paradox ఏంటంటే SEBI makes raising money for the company very difficult. Right? If you ఒక 10 crores raise చేయాలంటే you have to show detailed usage of proceeds. ఎక్కడ ఈ 10 crores will be utilized at. ఇంక తర్వాత కూడా ఇష్యూ అయిపోయాక కూడా there is a monitoring agency, and you have to file periodic reports saying that ఈ 10 crores మీరు ఎక్కడ ఖర్చు పెడతారన్నారు, ఇక్కడే ఖర్చు పెట్టారు, ఇంకెక్కడ ఖర్చు పెట్టారా, right? But if you're doing an OFS, right, then there's no regulation at all. You can sell at whatever price you want and just scoot, right? Which is totally weird. Ideally, and also money raised in the company is always safer. ఎందుకంటే కంపెనీ సరిగ్గా చేయలేదనుకో, ఆ కంపెనీ ఫండ్స్ యూజ్ లేదనుకో, they are always lying in the company, right? And they can be returned to the investors through dividend or buyback or various other means. But once you're giving money to a investor, it's out of, they have gone, right? ఆ మనీ ఇంకా నీకు వెనక్కి వచ్చే అవకాశం లేదు, అదే కంపెనీ బాగా చేయకపోతే. So I've always spoken about this to the various bankers I meet, and ideally should be the other way around. SEBI should make fundraising for the company easier, right? And after it has been in the public eye for a year, reported quarterly financials, people have seen that their earnings are not being massaged before an IPO, then they can do an OFS, right? Then the investors can cash out, then the promoters can take some liquidity,
but it's completely the inverse right now. So this will continue to happen. I mean, and inko unfortunate thing ఏంటంటే retail investors are actually been a bit savvy over the last 6 months, 9 months, having burned their hands. They are not investing in IPOs. Most IPOs, if you see, the retail investors have not participated as much. But unfortunately, it's all these domestic institutions again which are loaded with SIP money, again which are investing in IPOs. Right? But ultimately, that is also retail money. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఒకసారి మ్యూచువల్ ఫండ్ లో డబ్బులు పెట్టాక నీకు దాని మీద సేవ్ ఉండదు, నువ్వు ఈ ఐపీఓలో పెట్టద్దని. నువ్వు ఎస్ఐపి చేస్తున్నావు ఒక సమ్ ఏబిసి మ్యూచువల్ ఫండ్ లో, రేపు వాడు పేటిఎం ఐపీఓలో డబ్బులు పెడతా అంటే యూ కాంట్ సే నో, రైట్? సో యాజ్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్, unfortunately, you know, even though you may not be investing directly, the funds you have given to the mutual fund for managing, those guys are investing in all these random IPOs, and you have no ability to question over it unless you pull your money out. But everyone is behaving in the same manner, again because SEBI has put this regulation that you can't have too much cash. SIP money ante em chestaru. So it's a bit like it's a tricky market. I mean, I think no retail investor should invest in IPOs. They should wait for the company to be in the public eye for 2-3 quarters. And if their funds have made poor IPO decisions in the past by investing in random IPOs, see their track record, pull money out of those funds. Yeah. అందుకని నేను కూడాను I stopped investing in mutual funds a few years ago. So I will invest it through Wealth Advisor or through some fintech companies like Jama Wealth, who have a transparent model on how they invest regularly, how they reorganize investments on a quarterly basis and all. Because I'm not trying to promote Jama Wealth here. The other thing is, so Ram, do you want to respond to what Vamsi said about the SEBI's rules being actually a little hard on companies who want to raise money through IPOs for investing back in the company? దీని గురించి ఇంతకుముందు నేను ట్వీట్ కూడా చేశాను. మేబీ వంశీకి నేను కొన్ని మెయిల్ ఐడీస్ ఇస్తాను. హీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ హిస్ వ్యూస్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ సమ్ ఆఫ్ ద పాలసీ మేకర్స్ విల్ టేక్ కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ దాట్. ఓఎఫ్ఎస్ అనేది అగ్రీడ్. ఓఎఫ్ఎస్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఐపీఓ పేరు మీద ఓఎఫ్ఎస్ లో చాలా మంది మిల్క్ చేసేసారు. హ్యూజ్ అండ్ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇలాంటివి. అది చాలా రాంగ్. దాన్ని ఖచ్చితంగా కట్టుదిట్టం చేయాల్సింది. చేస్తారని అనుకుందాం. చాలా ప్రోగ్రెసివ్ మూవ్స్ చేస్తున్నారు సెబీ అండ్ మల్టిపుల్ ఫ్రంట్స్ లో ఉన్నాయి. బట్ వాళ్ళ అటెన్షన్ కూడా అంత అంటే లిమిట్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ది బ్యాండ్విడ్త్ దే హావ్. Finfluencers is again a big area where they need to put their attention and curb any malpractices because it's outright. అంటే లక్షల మంది యూజర్స్ ఉన్నారు, సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు, ఇష్టం వచ్చినట్లు ఈ స్టాక్ ఆ స్టాక్ అంటారు, జనాలకి తెలియదు, కొంటారు. మొన్న ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పాపం వచ్చాడు నా ఆఫీస్కి, ఇక్కడ బీట్లో తిరుగుతుంటాడు. సో ఈ 75,000 పోయాట. అంటే ఇన్వెస్ట్ చేసిన 1,00,000 75,000 పోయాయి. ఇది చెప్పింది అది చెప్పింది కొన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి. అలాగే వంశీ చెప్పింది ఇంకోటి, ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ ఖచ్చితంగా దూరంగా ఉన్నట్టు. ఇది పెద్ద పెద్ద దిగ్గజాలు రాకేష్ లాంటి వాళ్ళు చెప్పారు, ట్రేడింగ్ లో 0.01% పీపుల్ మేక్ మనీ. ఓకే, అది ఎక్స్ట్రీమ్లీ షార్ప్, పదునైన కత్తి. అది మామూలు మనిషి వాడాడంటే కోసుకొని రక్తం కారిపోతుంది. సో ట్రేడింగ్ నుంచి ఇంట్రాడే అవ్వచ్చు, ఫ్యూచర్స్ అవ్వచ్చు, పుట్ ఆప్షన్స్ అవ్వచ్చు, కాల్ ఆప్షన్స్ అవ్వచ్చు, అది జనరలీ స్టే అవే. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అప్పు చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయకండి. అప్పు చేసి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే పప్పు కూడా ఉండదు. సో అది క్రిటికల్. ఇన్వెస్టింగ్ ఇస్ అ లాంగ్ టర్మ్ గేమ్. ఇన్వెస్టింగ్ లో ఎప్పుడు ఇవాళ ఒక 10 పెట్టి రేపు ఎల్లుండి గల 30 కావాలని అనుకునే వాళ్ళు జనరలీ ఇట్ డజంట్ వర్క్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు స్టే ఇన్ ద గేమ్. ఎందుకంటే ఒకసారి సపోజ్ సంబడి స్టార్ట్స్ విత్ 1 crore,
₹1,00,00,000తో మొదలెట్టి అది ఇక్కడెక్కడ రిస్కులు తీసుకొని ఆ కోటి కాస్త 20 లక్షలు అయిపోయింది అనుకోండి. 20ని లక్ష కోటి చేయాలంటే 5 రెట్లు పెంచాలి. 5 రెట్లు పెంచడం ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ కోటే కనిపిస్తుంది. నేను ఇంకా రిస్క్ తీసుకోవాలనే దృక్పథంలో ఉంటారు. 5 టైమ్స్ చేయాలి, ఎలాగా ఇందులో పెడితే 10 టైమ్స్ అయిపోతుంది, ఆ 20 కాస్త ఫైనలీ 0 అయిపోతుంది. అది ఆ మెంటల్ గేమ్లో ప్లీజ్, అదొక జూదం లాంటిది. ప్లీజ్ థింక్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ లైక్ బిల్డింగ్ మజిల్ ఆర్ బిల్డింగ్ అ గ్రేట్ ఫ్యామిలీ. ప్రతిరోజు కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, ప్రతిరోజు టైం స్పెండ్ చేయాలి పిల్లలతో, ప్రతిరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఒంట్లో బాగుండకపోవచ్చు, 4-5 రోజులు రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్. సో ఇట్స్ నాట్ జూదం కాదు, స్టడీగా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. అడ్వైజర్ దొరకకపోతే ఇండెక్స్ ఫండ్లో పెట్టుకోండి. ఇండెక్స్ ఫండ్లో ఇప్పుడు మాది గత 3 నెలల్లో మా అనుభవం ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఫండ్ ఆల్సో ఇస్ గోయింగ్ గుడ్ రిటర్న్. కోర్స్ మా పోర్ట్ఫోలియో ఇంకా కొంచెం బెటర్ ఇచ్చింది. బట్ డోంట్ ఫాల్ ఫర్ ఎనీబడి. మీకు ఎవరైనా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడంటే ఏంటి ఎందుకు అడగండి. ప్లీజ్ డోంట్ గో విత్ ఎనీ ఫ్రీ థింగ్. మీకు ఏమి బ్లైండ్గా ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇండెక్స్ ఫండ్ ఒకటి చాలు. ఈ మధ్య గమనించి మీకు కూడా వచ్చుంటాయి కాల్స్. ఏమొస్తున్నాయంటే అంతకుముందు పర్సనల్ లోన్ కాల్స్ లాగానే ఇప్పుడు ఏంటంటే వీ వాంట్ టు ట్రైన్ యూ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ట్రేడ్ అనేది, స్టాక్స్ అది ఇది అనేసి. సో ఇది ఒక పెద్ద ర్యాకెట్ లాగా తయారయ్యేట్టుంది. సో ఎనీవే, ఐ వాంట్ టు ఎండ్ దిస్ ఎపిసోడ్ విత్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఈ 2023-24 ఈ ఇయర్ లో కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ జనరల్ ఎలక్షన్ కానీ కొంచెం ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎలక్షన్ ఇయర్ అనుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎలక్షన్ అవుట్కమ్స్ మీద బట్టి ఎలా ఉంటుంది మార్కెట్స్ అనేది అదొక చర్చ తర్వాత. కానీ ఈ ఎలక్షన్ ఇయర్ లో పొలిటీషియన్స్ హ్యావ్ టు పుల్ అవుట్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ అసెట్ క్లాసెస్ కదా. సో దాని ఎఫెక్ట్ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ మీద ఎలా ఉండబోతుంది ఈ సంవత్సరం? నువ్వు చెప్పు రామ్, తర్వాత వంశీగలం. ఎలక్షన్ ఇయర్ మీరు ఇఫ్ యూ ప్లేయర్స్ ఇన్ ద ఎలక్షన్, వాళ్ళు ఫండ్ రైజింగ్ కి వాళ్ళు లిక్విడేట్ చేయాలంటే మోస్ట్లీ రియల్ ఎస్టేటే లిక్విడేట్ చేస్తారు, రైట్? సో జనరల్ పర్సెప్షన్ ఏంటంటే ఎలక్షన్ ఇయర్లో రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు కొంచెం సాఫ్ట్ అవుతాయి అని అనుకుంటారు. సో అదే జరగచ్చు. కానీ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు గత 4-5 జనరల్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ గమనించండి. రిజల్ట్స్ వచ్చిన తేదీ మార్కెట్ ఎలా రియాక్ట్ అయింది చూసారంటే, యూపీఏ 1 వచ్చినప్పుడు ధన్మని పడింది మార్కెట్, 20% పడింది ఒక్క రోజులో. ఎందుకంటే వామపంథాల మద్దతుతోనే గవర్నమెంట్ పెట్టగలరని అర్థమైంది. సో మార్కెట్ ప్యానిక్ అయింది. ఈ వామపంథాలు ఎకనామిక్ పాలసీ ఏంటని చెప్పి ధర్మన్ పడి. అదే మళ్ళీ యూపీఏ 2 వచ్చినప్పుడు ఒక రోజులో మార్కెట్ 20% పెరిగింది. ఓకే, ఎందుకంటే వామపంథాలు అవసరం లేదు, వీళ్ళు దే ఆర్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ గవర్నమెంట్ ఆన్ దర్ ఓన్ అని చెప్పి 2009లో అలాగైంది. 2014లో ఎన్డీఏ 1 గవర్నమెంట్, ఎన్డీఏ 1 వచ్చినప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ మార్కెట్ స్టార్టెడ్ రైజింగ్. ఇమీడియట్ గా రైజ్ కాలేదు, బట్ బాగా పెరిగిపోయింది 2014. 2019లో నాకైతే అంత షార్ప్ ఇది తెలియలేదు, బట్ నా ఊహాగానం, ఇది ఊహాగానం అని అంటాను, బికాస్ సమ్ థింగ్స్ వీ డోంట్ నో బట్ వీ కెన్ జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దెమ్, రైట్? సో నాకేమనిపిస్తుందంటే ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ అనేది బాగా ఇండస్ట్రియలైజ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు చాట్ జీపీటీ గురించి అందరూ వినే ఉంటారు. ఓకే, ఒక చాలా తెలివైన వ్యక్తి అడ్వైస్ ఇస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కొంత ఏ ప్రశ్న అడిగినా. సో ద డేటా సైన్స్ ఒపీనియన్ పోల్స్, వాళ్ళు నడిపే రిగ్రెషన్ మోడల్స్, లీడింగ్ ఇండికేటర్స్, ఎక్కడ ఎలా ఎవరు ఏమంటున్నారు అవన్నీ ఫీడ్ చేసి మోడల్స్ బిల్డ్ అయిపోతుంది. సో నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఇది మే వరకు
రిజల్ట్ యొక్క ఏప్రిల్లో మేలో వెనెవర్ ద రిజల్ట్స్ కమ్, అప్పటిదాకా మార్కెట్ విల్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ డిసైసివ్ మూవ్, బికాస్ ద స్మార్ట్ మనీ యాక్చువల్లీ వాళ్ళు దే కమిషన్ స్టడీస్. వాడు ఒక పోల్స్టర్స్ కి 20 లక్షలు ఎంతో ఇస్తాడు, ఇచ్చి బాబు లేకపోతే వాట్ ఎవర్ బిగ్ మనీ, అండ్ దేర్ ఆర్ మెనీ గుడ్ గైస్ అండ్ మెనీ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ యాక్టివ్ ఇన్ సోషల్ మీడియా ఆల్సో. సో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హావ్ ఎ గుడ్ ట్రాక్ రికార్డ్, కొంతమందికి లేదు, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, బట్ అందరూ పెట్టేస్తారు, పెట్టి డేటా తెచ్చుకొని దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు moves will start happening, and there may not be a meteoric rise or fall on election results day. So what is మన ఇండివిజువల్ వ్యక్తిగత ఇన్వెస్టర్ కి దీని నుంచి ఏంటి ఇంప్లికేషన్? నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే మీరు స్టడీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరంలో మార్కెట్స్ పడ్డాయనుకోండి, ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మీరు ఎక్స్ట్రా లంసమ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయండి మార్కెట్. ఓకే, బికాజ్ అది మీకు నెక్స్ట్ 5 yearsలో మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి. రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ హూ కమ్స్, నేను ముందే చెప్పాను, ఎవరు వచ్చినా ఇనఫ్ మొమెంటమ్ ఇండియన్ ఎకానమీలో ఉంది. అండ్ ఒకవేళ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఉంది అంటే ఇట్ కుడ్ గో అప్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్, బట్ అగైన్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఫర్ ఇండియా యాజ్ అ డెమోగ్రఫీ. ఓకే, ఇండియన్స్, మన సర్వీస్ ఎకానమీ మెచ్యూర్ అయిపోయింది, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెరుగుతోంది, మన దగ్గర ఇనఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే ఐ వుడ్ సే ఎలక్షన్ ఇయర్ ఈజ్ అ ఈవెంట్ఫుల్ ఇయర్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ గోన్ టు బి 2024 వరకు ఆగక్కర్లా. దాని యొక్క యాంటిసిపేటరీ మూవ్స్ ఈ సంవత్సరం యొక్క ఆఖరి నెలల్లో జరుగుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, వంశీ. Yeah, look, I think again, next elections lay out the and seeing how the markets will behave before or after again is too short term in my view. I go back to my thesis that one should just stick to core fundamentals, look at valuations, look at the broad macro factors. Right? Ultimately, if the India is overvalued, right? Whichever government comes to power, ultimately the market will have to again come, mean reversion hypo ultimately, right? Which is the concept which I strongly believe in. So I would advise anyone to not waste too much time on trying to gauge which asset classes we move up or down before, after elections, etc. It's just too short term in my view. Just stick to looking at the basic checklist which I always have in mind. Good scale of the company, clean corporate governance, fair valuations, right? And invest in them. You might get 1% or 2% less than what somebody else might get, but that's fine, right? I think people sometimes tend to overanalyze some of these returns, that నాకు only 12% return వచ్చినాయి, పక్కన 14% return వచ్చినాయి అని. In the long run it doesn't matter, right? You're getting a fair return compared, as long as you're not like too way off the way off the benchmark, right? In fact, trying to squeeze out the maximum return sometimes leads people to make the wrong decisions, right? Yes, right. Be comfortable with your own style of investing, right? That's what I suggest. But Vamsi, when you say Indian equity market is overvalued, yeah, you mean compared to the intrinsic value of the stocks, most of the stocks are overvalued. The broad historical P ratio. Okay, that may be there, but when there is more demand, like when more people coming into the market as investors, doesn't matter kada, even if it is overvalued, the market will continue to grow. So that is the classic liquidity, right? Ultimately, you're saying that liquidity is the only thing which will support the market. Fundamentally,
you're saying that, okay, janalaki double ఎక్కువైపోయినాయి, they don't know where to invest. A lot of money is coming in, so the market can remain overvalued for a long time. But that hasn't played out in any country anywhere. If you see historically, whether it is US or various emerging markets, whether we see the Tokyo, how the Japan market collapsed, after the 80s. They all, even now they have, all these countries have significant wealth, right? So I think we should stop believing that only liquidity will keep supporting the Indian market and keep the valuations high. Ultimately, mean reversion will happen, and ultimately companies will have to deliver those returns, right, and deliver those profits to support the valuations. Because ultimately, money is fungible in the global environment. People will start seeking out different asset classes if companies stop generating profit. Like for example, FIs are a bit more savvy. Once they start selling, how long will the investors keep supporting the Indian market? They have to keep. There's more and more liquidity that is needed to keep the market afloat, right? And interest rate will start going up for whatever reason. Then there'll be FDs will become more attractive. So there'll very bunch of factors will come into play. So I don't subscribe to the thesis that just because we have this huge inflow of liquidity coming into SIP, will keep the valuations at a premium for long. There'll always be some overshooting and undershooting that will happen during times of extreme volatility like this, but not for a extremely long term. Okay. So Ram, closing remarks from you. వాల్యుయేషన్ బ్యూటీ ఈస్ ఇన్ ద ఐ ఆఫ్ ద బిహోల్డర్ అంటారు. సో ఇప్పుడు చాలా మందికి ఐశ్వర్యరాయ్ అందంగా కనిపిస్తుందంటే అందంగా ఉంటుంది, అందరూ అది పాపులర్ విజ్డమ్ అయిపోతుంది. సో మార్కెట్స్ కూడా కైండ్ ఆఫ్ అట్లానే, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ పాపులర్ ఇమాజినేషన్. సో నా అభిప్రాయం ఏమిటంటే, ఎస్, ఎస్ఐపి బుక్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి, 2 బిలియన్ నుంచి 3 బిలియన్ పెరిగిపోతాయి. అదొక పాయింట్. రెండోది ఏంటంటే, ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా ఇండియాలో ఎక్కువగా వస్తారు, ఎందుకంటే ఆల్ సైడ్ అండ్ ఇండియాలో అన్ని కరెక్ట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. చైనా మీద విశ్వాసం తగ్గిపోతుంది విశ్వానికి. సో సప్లై చైన్స్ ఇండియా వైపు మళ్ళుతాయి. అది జరుగుతుంది ఆల్రెడీ, యాపిల్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఏదైనా. అలాగే మన ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఇది పెరుగుతుంది, ఆత్మస్థైర్యం అండ్ ఎబిలిటీ టు బిల్డ్ స్టాఫ్. వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ టు కంట్రీస్ లైక్ ఈజిప్ట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్. సో ఈ విధంగా చూసామంటే, అండ్ ఇంకోటి ఇందాక చెప్పుకున్నాం, 95% నుంచి వెల్త్ విచ్ ఇస్ లాక్డ్ అప్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ గోల్డ్ విల్ స్లోలీ మూవ్ టువర్డ్స్ ఇది. సో అందుకని ద డిమాండ్ విచ్ ఇస్ లిక్విడిటీ విల్ కీప్ ఆన్, అది పెరుగుతుంది, అది స్టడీగా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ కీప్ ద వాల్యుయేషన్స్ రీజనబ్లీ హై ఫర్ క్వైట్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ మనము యావరేజ్ ఇప్పుడు తీసుకుంటే, ఇప్పుడు నిఫ్టీ పిఈ తీసుకుంటే సపోజ్ 22 చిల్లర ఉంది, 21 చిల్లర ఉంది. అందులో కూడా మీరు కాంపోజిషన్ ఆఫ్ నిఫ్టీ చూస్తే కన్స్యూమర్ కంపెనీస్ వచ్చేసాయి, సమ్ ఆఫ్ ది అడానీ గ్రూప్ కంపెనీస్ అక్కడి నుంచి వచ్చేసాయి, అవి హై పిఈ రేషియోస్. సో వీటి వల్ల కూడా ఒక విధంగా కొంచెం ఇన్ఫ్లేట్ అయిపోయింది నిఫ్టీ పిఈ. బట్ నిఫ్టీ పిఈ ఆఫ్ 21 is not a terribly expensive PE in my opinion, given the fact that there is the consumer overhang and some of the newer things which have come up with higher PE. So ఒకవేళ నిఫ్టీ PE ఈ కాంటెక్స్ట్ లో 20 కన్నా తగ్గింది అనుకోండి, ఫెంటాస్టిక్ టైం టు ఇన్వెస్ట్. ఈవెన్ కోవిడ్ బాటమ్ లో నిఫ్టీ PE వాజ్ జస్ట్ 18.5కి వెళ్ళింది. So if I take the 2008 crisis, which was a big appudu actually mean reversions ఎక్కువ మనకి 2015 ముందు జరిగేవి. ఆ తర్వాత because of central banks pumping money and pushing liquidity, the PEs have kind of tended to be slightly one rung above. So the average is probably 20 now, long-term average. Earlier maybe it was closer to 16 or 13, 14 atlaga. So but all said and done, finally ఒక గుడ్ ఇన్వెస్టర్ వీటి గురించి మరీ ఎక్కువ పట్టించుకోకూడదు. వంశీ చెప్పినట్లే మంచి కంపెనీలు, మంచి మేనేజ్మెంట్,
మంచి ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ ఉన్న కంపెనీలు, మనం రోజు వాడుకునే వస్తువుల్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీలు విత్ స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్ పవర్, స్ట్రాంగ్ మోట్ అరౌండ్ దర్ బిజినెస్ మోడల్స్, వాటిని కరెక్ట్ టైంకి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుని బ్యాలెన్స్, లార్జ్ మిడ్ క్యాప్స్ లో కొన్ని స్మాల్ క్యాప్స్ లో కొన్ని బ్యాలెన్స్డ్ గా అలికేట్ చేసుకొని అండ్ ఈ 3 కుండల్లోని రీఅలికేట్ చేసుకుంటూ అలా 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 దాన్ని స్టడీగా పెంచుకుంటూ పోతే యూ హ్యావ్ అ వెల్త్. బట్ ఫైనలీ వెల్త్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ హ్యాపీనెస్. సో డోంట్ ఈ 3 ఏళ్లలో ఎంత పెరిగిపోతుందని మైండ్ లో పెట్టుకునే బదులు ఈ 3 ఏళ్లలో మన లైఫ్ యొక్క అనుభవాల్ని మనం నెమరు వేసుకుంటూ వాటిని నోట్ చేసుకుంటుంటే దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్. వైల్ మనీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, మనీ డజంట్ బై ఎవ్రీథింగ్. So on that philosophical note, let's end this. In Vamsi, నువ్వు కూడా ఏం చూస్తావా? లేదు, I think that was a good set of closing comment. Look, ultimately, it comes down to asset allocation, being a stable long-term investor, not giving too much attention to short-term fluctuations, and investing in companies as if they are businesses, right? Which you believe in the long term, right? Stick to those, and I think you'll be fine. And don't try to squeeze out the last bit of return, because in the chase for higher return, generally you commit mistakes. Short term, you go 2% ఎక్కువ రావచ్చు, తక్కువ రావచ్చు, but ultimately it'll even out. I think that's what I feel. Okay. సో మీ ఇద్దరికి, మీ కుటుంబాలకి, అలాగే చూసే శ్రోతల కుటుంబాలకి మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. భోగి, సంక్రాంతి మరియు కనుమ శుభాకాంక్షలు. అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు from my side too. Right. Okay, thanks.